Hello everyone, welcome back to our channel Physics for AP, and today we are going to discuss units and dimensions, the grade 11, that is intermediate topic. So now let us discuss about units and dimensions. So before going to units and dimensions, we need to discuss some of the basics that we need to know, which is called the quantity. So quantity ante entane teliyali manaku. So quantity is anything which has a magnitude. సో దీని షార్ట్ ఫామ్ లో కూడా ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే హౌ మచ్ ఆర్ హౌ మెనీ. So what we can say is quantity means which refers in size or amount or certain magnitude or what we can say is of how much or how many. So ఎంత ఉంది అని దాన్ని చెప్పడం పైన మనం డిస్కస్ చేసేదాన్ని మనం క్వాంటిటీ అని చెప్పుకుంటాం. ఓకే, సో ఏదైనా సరే మనం ఒక కొంత మ్యాగ్నిట్యూడ్ ద్వారా రిప్రజెంట్ చేయగలిగితే that is said to be called as quantity. Like mangoes. So mangoes ఒక 3 తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో మన దగ్గర ఉన్న మ్యాంగోస్ 3గా మెజర్ చేయగలుగుతున్నాం. సో హౌ మెనీ క్వాంటిటీస్ ఆర్ దేర్? 3. సో దీనిని ఏం చెప్పుకుంటాం అంటే మనం ఇక్కడ క్వాంటిటీ అని చెప్పుకుంటాం. లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిల్క్ మ్యాన్ వచ్చారు, సో మిల్క్ మనకి ఇచ్చారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1.5 లీటర్స్ మిల్క్ ఇచ్చారు, అంటే 1.5 లీటర్ మిల్క్ ఇచ్చారు, పాలు ఇచ్చారు. సో ఈ 1.5 అనే దానిని మనం క్వాంటిటీగా చెప్పుకుంటాం. దిస్ ఈస్ సెడ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ క్వాంటిటీ. సో క్వాంటిటీ అంటే దట్ మీన్స్ ఎనీథింగ్ ఆఫ్ హౌ మచ్ ఆర్ హౌ మెనీ ఆర్ హౌ మచ్ is said to be called as a quantity. Okay, so next e quantity lone, in this quantity we have another one which is called as a physical quantity, మరి physical quantity అంటే ఏంటి? So what is said to be called as a physical quantity? That means a quantity which can be measured is said to be called as a physical quantity. So ఏ క్వాంటిటీ అయినా సరే మనం దాన్ని మెజర్ చేయగలిగితే, దట్టే మనం ఒక మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇవ్వగలిగితే, దెన్ దట్ ఈస్ సెడ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమొస్తాయంటే, so examples length, area, volume, speed, the force, so etc. So all these terms, the length, area, volume, speed, force, all these terms comes under the physical quantity. So why? Because they can be measured. మనం వాటిని మెజర్ చేయగలుగుతాం. Length we can be measured, area can be measured, volume can be measured, speed, force, distance, anything that which can be measured is said to be called as a physical quantities. And these physical quantities are organized in a various way of various systems. So let us see those various systems. So the physical quantities are being varied with various systems, like what we can say FPS, CGS, MKS, and last is SI. So these physical quantities are being organized in these 4 ways. So ఇవి ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం. So FPS. So FPS means food
pound, seconds. So this is one type of a system where we measure the length in foot, weight in pounds, and time in seconds. So that is called the FPS system. We call that as FPS system. In the CGS system వచ్చేసరికి C for centimeter, gram, second. So this is another type of system where we measure the length in centimeters, mass in gram, and time in seconds. And the next is the MK system, which is called meter, kilogram, and second. So this is ingoka type of system where we measure the length as meter, mass as kilogram, and time as second. So the next SI system is called the System International. System International. So మనకి ఇలాంటి వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ వేరియస్ సిస్టమ్స్ ఎందుకు వచ్చాయంటే, సో ఓవరాల్గా వరల్డ్ వైడ్ మొత్తం ఒకే సిస్టమ్ పైన ఒకే దానిపైన బేస్ చేసుకుని మెజర్మెంట్స్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, సో వాటిని బేస్ చేసుకుని ఫస్ట్లో ఎఫ్పిఎస్ ఉండింది, తర్వాత సిజిఎస్ ఉండింది, తర్వాత ఎంకేఎస్, లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఎస్ఐ సిస్టమ్. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఓవరాల్ ద హోల్ వరల్డ్ వైడ్ ఈజ్ బీన్ యూజింగ్ ద సిస్టమ్ ఇంటర్నేషనల్ యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఫ్రమ్ సైంటిస్ట్ టు లాస్ట్ ఫర్ మెజరింగ్ ఎనీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూ నీడ్ టు follow the System International system units, System International of units. నార్మల్గా మనం ఎఫ్పిఎస్ని మనం ఫుట్స్, పౌండ్స్ అండ్ సెకండ్స్లో, అంటే ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే యూఎస్ఏలో యూజ్ చేస్తారు. సో యూఎస్లో మామూలుగా వాళ్ళు మెజర్మెంట్స్ ఫుట్లో మెజర్ చేస్తారు, ఓ ఫీట్, పౌండ్స్లో మెజర్ చేస్తారు. సో మనం ఏం చేస్తాం, మన ఇండియాలో వచ్చేసి వి మెజర్ ఇన్ కిలోగ్రామ్స్, బట్ ఇన్ యూఎస్ఏ దే మెజర్ ఇన్ పౌండ్స్. So, okay, so that they use the FPS kind of a system here. And next is the CGS system, which is used for the smaller one, and the MKS is used for a little bit larger one. So almost MKS lo unneటువంటి వాటినే మార్చి SI system గా పెట్టారు. That is System International గా యూజ్ చేస్తున్నారు. So the overall worldwide is been using the System International, and everyone should follow this System International. So based upon this System International, so they derived the physical quantities into 3 parts. So ఈ System International బేస్ చేసుకుని 3 parts కి డివైడ్ చేశారు. సో అవి ఏంటనే చూద్దాం. సో the physical quantities are been divided into 3. The first is fundamental physical quantity. Fundamental physical quantity. And second is supplementary physical quantity. And the third is derived physical quantity. Derived physical quantity. సో ఈ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ని మొత్తం 3 గా డివైడ్ చేస్తారు. ఫస్ట్ ఈజ్ ద ఫండమెంటల్, అంటే టోటల్ ఓవరాల్ గా బేసిక్స్ అనేవి వస్తాయి ఇందులో. సో దట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. అండ్ ద సెకండ్ ఈజ్ ద సప్లిమెంటరీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. సో ఈ సప్లిమెంటరీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అనేది అంటే బేస్డ్ అపాన్ యాంగిల్స్. సో యాంగిల్స్ పైన బేస్ చేస్తారు. సో అవి ఏంటి అనేది తర్వాత చూద్దాం, ఫర్దర్గా వస్తుంది. అండ్ ది డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. సో డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ దే కమ్ అండర్ ద ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. అంటే డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అంటే ఇవి 2 or more ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్తో కంబైన్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ derived physical quantities. For example,
ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. లెంత్ని మామూలుగా మనం లెంత్, బ్రెత్, హైట్ అదంతా ఒక దాని కిందకి వస్తుంది. మనం లెంత్ అని తీసుకుంటాం. సో లెంత్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ మీటర్స్. సో మీటర్స్లో మెజర్ చేస్తాం, అవునా? సో వి మెజర్ ద లెంత్ ఇన్ మీటర్స్. సో ఒకే ఒక యూనిట్ ఉంది కాబట్టి, ఒకే ఒక సింబల్ ఉంది కాబట్టి, దట్ ఈస్ సెడ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ అ ఫండమెంటల్ physical quantity. And of example for mass is measured in kilograms and it can be written as kg. So we have only one kind of a unit, so it is said to be called as a fundamental physical quantities. Now coming to the derived physical quantities, ఇక్కడ derived దేని కిందకి వస్తుంటే వేవే వస్తాయంటే ఏరియా వస్తుంది. ఏరియా, వాల్యూమ్, స్పీడ్. Okay, so we need derived physical quantities example. Now why we are calling this as derived? Because so area manaku formula telusu, length into breadth. So then unit same vastundi, meters into meters. So we get meter square. So ikkada 2 meters vastunayi, that is meter square. That is why it is said to be called as derived. Endukante 2 times of 2 multiplied of meter here. Now when you take for volume, we have the formula length into breadth into height. So we get meter into meter into meter, that is we get meter cube. So this is the units for volume. Meter cube ante 3 meters unnai. Meter into meter into meter, so 3 meters. So that is why it is said to be called as derived, as it is coming from the fundamentals. And speed, so speed units we write as meter per second square. So meter, which represents the length, and seconds which represents for time. So 2 undai kabatti that they come from the fundamental physical quantities. So that is why it is said to be called as derived. That means it is been derived. Ade ఎందులో నుంచి తీసుకోబడిందంటే fundamental physical quantities నుంచి తీసుకోబడింది. So these are the basics of the fundamental physical quantities, supplementary, derived, which are being categorized into 3 by the physical quantities which we have. Now let us discuss each one about the fundamental, the supplementary and derived, each of them with a particular example. So fundamental physical quantities. So the physical quantities which are independent of any other quantities. So which are independent అంటే వేటితో డిపెండెంట్ కాకుండా స్వతహాగా తానుగా ఒక యూనిట్ అనేది ఉంటుంది. So that is said to be called as fundamental physical quantities. So the physical quantities which are independent of any other quantities, అంటే వేరే యొక్క క్వాంటిటీస్ పైన డిపెండ్ కాదు, వాటికంటూ ఒక సపరేట్ క్వాంటిటీస్ అనేది ఉంటుంది, separate units అనేది కూడా ఉంటుంది. So that is called as the fundamental physical quantities. So example is length, mass, time, electric current, temperature, amount of substance, luminous intensity. So all these are the examples of the fundamental physical quantities. So all these 6 are the main basics of the fundamental physical quantities. మరి వీటి యొక్క యూనిట్స్ అనేది ఏంటనేది ఒకసారి చూద్దాం. సో లెంత్ కి యూనిట్స్ వచ్చి మీటర్స్, and it is represented with a small m. For mass, it is represented in kilogram. It can be written as kg. For time, it can be represented in seconds, so we write it as s. And for electric current, we measure it as ampere. So ampere, so we write as capital A. And temperature, we measure in Kelvin, small k, Kelvin. The units we write it as capital K. So amount of substance. So amount of substance is measured in mole. So we can write it as MOL. And luminous intensity is measured in candela. So it can be written as
small c, small d. Okay, so these are the 6 fundamental physical quantities which are the standard 7 other 1 2 3 4 5 6 7, yes 7. So these are the 7 standard fundamental physical quantities. సో వీటికి మించి ఇంకా ఈ ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్లో వేరే ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అంటూ లేవు. సో ఎటువంటి ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ వచ్చినా కూడా అన్ని ఫండమెంటల్ నుంచే రావాలి ఎక్సెప్ట్ యాంగిల్స్ తప్ప మిగతా ఏ క్వాంటిటీస్ అయినా సరే ఈ ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ నుంచే డిరైవ్ అవ్వాలన్నమాట. సో లెంత్ మనం మీటర్స్లో మెజర్ చేస్తాం. సో వీ రైట్ యాజ్ స్మాల్ m, and mass is measured as kilogram, kg, and time is measured as seconds, that is s. Electric current is measured in ampere, that is capital A. Temperature is measured in Kelvin, that is small k, Kelvin, so capital K. And amount of substance is measured in mole, that is mol. And luminous intensity is measured in candela, so it is written as CD. So this is about the fundamental physical quantity. And another type of the physical quantity, the supplementary physical quantities. So supplementary physical quantities అనేది ఏంటంటే ప్రతిదీ యాంగిల్స్ సంబంధించింది అనమాట. సో ఇక్కడ మన 2 types of angles ఉన్నాయి. That is the examples are, one is the plane angle and another one is the solid angle. So plane angle represents the 2-dimensional, that is 2D, and solid angle represents for 3D, that is 3-dimensional part. So plane angle అనేది దేంతో represent, that is how they measure is they measure with radians. So RAD, radian. And for solid angles that they measure is steradian, that is for SR. So how they can be measured is for, let us take an example for plane angle. So if we take an example for plane angle, now this is a curved path, and where we have a point O, and which have a distance, that is the length of this is taken as R, and the change of distance is taken as ds. అంటే పాయింట్ ఏ నుంచి పాయింట్ బికి చేంజ్ అయింది కాబట్టి ఆ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ds, that is we take it as displacement, change in displacement. సో దీనిని మనం చేంజ్ ఇన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ గా తీసుకుంటాం. నౌ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దిస్, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి యాంగిల్ ఎంత చేంజ్ అయింది, ద యాంగిల్ ఇస్ డిటర్మైన్డ్ యాజ్ theta. So we write it as theta. So a small change, ఇక్కడ మనకు జరిగేటువంటిది స్మాల్ అంటే స్మాల్ డిస్టెన్స్ కాబట్టి, సో we get a small angle. If the displacement is more, అంటే కొంత పెద్దదిగా ఉందనుకోండి ఇలా, సో ఇలా పెద్దదిగా వచ్చింది అనుకోండి, then the angle will be taken as theta. But when it is very small, then we take it as d theta. So small change, so in a small change we take it as d theta. Okay, so we can write the formula as d theta is equals to ds by r radians. సో ఈ యాంగిల్ మనం ఎలా మెజర్ చేస్తామంటే ds by r, adjacent side, opposite side by the hypotenuse r, అంటే మన ట్రిగ్నోమెట్రీలో వస్తుంది. సో tan theta is equals to opposite side by adjacent side అంటాం కదా. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే విధంగా వస్తుంది. సో we take it as a small theta, ఇక్కడ స్మాల్ యాంగిల్ గా తీసుకుంటాం. The small angle can be taken as the opposite side, that is ds and the adjacent side అంటే ఎంత చేంజ్ ఇనిషియల్ టు ఫైనల్, the distance of that the point OA or OB is taken as the radius r. So we write it as ds by dr radius. So ds by dr చేస్తే మనకు d theta అనేటువంటి యాంగిల్ అనేది వస్తుంది. At the same time for solid angle, so solid angle కి ఎలా వస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం. So for solid angle we take it as in a 4-dimensional.
So we can take it as in a 4-dimensional part. Okay, so ఇది ఒక 3-dimensional part laga ready అయింది చూడండి. So this is like a 3-dimensional part. Okay, now here we take the point as O, and ఇక్కడైతే లెంత్ లో ఉంది కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ లో తీసుకున్నాం, డిస్ప్లేస్మెంట్ or డిస్టెన్స్ లో తీసుకున్నాం. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకు కంప్లీట్ ఏరియా వచ్చింది చూడండి. సో దిస్ ఇస్ కంప్లీట్ an ఏరియా. So this is completely an area ఉంది కాబట్టి we take it as dA, the change in area. So the change in area is taken as dA. As usual, the length that we take it as r, and the change of this angle, you can complete the solid 3-dimensional angle is taken as sigma. So small change we take it as d sigma. And when we write here, d sigma is equals to dA by r square steradian. So this is the formula for to find out the solid angle. So ఇక్కడ మనం r square ఎందుకు పెట్టామంటే ఇక్కడ ఏరియా కదా. సో ఏరియా అంటే మనకు లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్, దట్ ఈస్ r ఇంటూ r, దట్ ఈస్ r square. ఇందు ముందు ఇక్కడ మనకు వచ్చేటప్పుడు ఒకే లెంత్ r, సింగిల్ r కాబట్టి సింగిల్ r గా పెట్టుకున్నాం. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏరియా విచ్ ఈస్ రిప్రజెంట్ ఇన్ లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ కాబట్టి, సో దట్ ఈస్ రేడియస్ ఇంటూ రేడియస్, వి గెట్ రేడియస్ స్క్వేర్. So the small change in the area divided by the radius square, we get the solid angle, that is d sigma, which is called as the solid angle, steradian. So this is about the supplementary physical quantities, which represents about the angles, the plane angle, which is the 2D part, and the solid angle, which is the 3D part. And the next is the derived physical quantities. So the derived physical quantities which can be derived from the fundamental physical quantities. Okay, అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి derived physical quantities ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం fundamental physical quantities నుంచి derive చేసుకోవచ్చు. That means they will be 2 or more fundamental physical quantities, so that are considered to be called as derived physical quantities. So derived means taking. That means they have been taken from the fundamental physical quantities. So that is why they are called as the derived physical quantities. So example, force, speed, acceleration, energy, power, area, volume. So area example. So length into breadth, that can be meter into meter, that equals to meter square. So okay, meter unte fundamental, but there are meter into meter, 2 meters are there. So it is more than that, that is why it is said to be called as derived. The same as for volume, length into breadth into height, so that is meter into meter into meter, that equals to meter cube. So this also comes under the derived physical quantities. So force F is equals to m into a, mass into acceleration. Okay, so mass మనం రాసుకోవచ్చు కిలోగ్రామ్. ఓకే, అండ్ యాక్సిలరేషన్, సో యాక్సిలరేషన్ ఇక్కడ ఉంచండి. యాక్సిలరేషన్ మీన్స్ వెలాసిటీ బై టైం. మరి వెలాసిటీకి యూనిట్స్ ఏంటి? వెలాసిటీ అన్న స్పీడ్ అన్న రెండు ఒకదాని కిందకే వస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ డిస్టెన్స్ బై టైం. సో డిస్టెన్స్ బై టైం మీన్స్ మీటర్ పర్ సెకండ్. డిస్టెన్స్ ని మీటర్స్ లను, టైం ని సెకండ్స్ లో మెజర్ చేస్తాం. అది యాక్సిలరేషన్కి వచ్చేసరికి వెలాసిటీ బై టైం, దట్ ఈస్ వెలాసిటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ బై టైం second. That means meter by second into second, that equals to meter per second square. Now this is the units for the acceleration. So adi ikkada mass into force is equals to mass into acceleration. So mass into acceleration. So mass means kilogram and acceleration means
meter per second square. So this is the units for force. So it comes for the derived physical quantities. And energy means we have formula which is called work is equals to force into displacement. The force into displacement is equal. So what we can write it as kg meter square per second square. And power is nothing but work done by time. So kg meter square per second square by time. So seconds. So em raskochu ikkada kg meter cube meter square per second cube. So this is the units for power. So ఇలాంటి derived physical quantities అనేవి చాలా ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ మనం తర్వాత ఫర్దర్గా వచ్చేటువంటి టాపిక్స్లో ఒక్కొక్కటిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో మనకి యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ టాపిక్ అయిపోయిన తర్వాత మనం స్పీడ్, వెలాసిటీ, యాక్సలరేషన్ పైన డిస్కషన్ అంటే నెక్స్ట్ టాపిక్ అనమాట. అది అంటే మనకు కైనమాటిక్స్ లేకి వెళ్ళిపోతాం. సో ప్రెసెంట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద యూనిట్స్ అండ్ dimensions. So units and dimensions lo we have discussed about the derived physical quantities, where it can be derived from the fundamental physical quantities, and these are the examples for that. Thank you for watching the video. Please subscribe, follow and share to your friends.